Salute, G m'appelle Emma at Jai 28ans. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une tradition familiale qui me détruit, puis reconstruit plus forte que jamais. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma mère Marie-Claire, 63 ans, suivi un cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et sa mort. Les pires mois de ma vie, mais aussi cho qui m'a révélé le vrai visage de mon frère. Thomas, 32 ans, ingénieur informatique, Marie et Sophie, 2 enfants. Pour le monde extérieur, c'est le fils parfait, carrière brillante, famille stable. Maison bourgeois even sanas. Moi officiellement j'étais professeur de yoga dans la 11e, célibataire, locataire d'en 40 square meters. Pour ma famille, j'étais celle qui n'avait pas encore trouvé sa voie 28 ans. Squils ne savaient pas. Depuis 5 ans, j'ai développé discrètement mon business en ligne, formations yoga, meditation guidée, coaching bien-être. Mon compte Instagram at Amazon Life evade 800,000 de bonnes passions. Nos revenus mensuels dépassent 25,000. Pendant la maladie de maman, j'ai tau guéri. Rendez-vous médicaux, traitements, nuts il hospital, paparazzi administrative de Thomas. Toujours trop occupé par son travail pour venir. Emma, tu comprends, j'ai des projets urgents et livres. Toi tu es plus de flexibilité avec cours de yoga. Flexibilité. Comme si accompagner sa mère mourante était une question de planning. Le jour de sa mort, j'étais seul avec elle. Thomas était en déplacement professionnel et Londres. Je peux pas annuler Emma, c'est un client important. Maman estate party ami tenant la main, dans une chambre d'hôpital Freud, sans son fils. Oxybsix, Thomas et je le fils appeleur parfait. Costume noir, larmes tucture de scours et mouvement. Tis les invites le consolant, quel fils de vous. Après l'enterrement, réunion familiale pour l'héritage. Maison familiale de newly estimé 800,000, liberté de maman avec 150,000. Ehlers et de Thomas en fait comment pour la maison? En la vendette en partigendu? J'ai propose. Emma, soyons réalistes. Moi j'ai une famille. Des charges. Toi te isoles, te lose ton petit appartement. Il me propose un arrangement. Il garde la maison, me donne 200,000 euros cash. C'est généreux Emma. Généreux. Sur 950,000 euros de patrimoine total. Il me propose 200,000 euros. Thomas, même en partageant équitablement. J'ai droité for 175,000 euros. Emma, rates calculs. G prends tes les frais, tau la gestion. 200,000 euros cash, c'est parfait pour toi. Sa femme Sophie rencherisit Emma, Thomas et raison. Toi tu n'as pas les moyens d'entretenir cette maison. J'ai refuse. Je veux ma part légitime. Thomas s'énerve Emma, ne fais pas l'enfant. Maman aurait voulu que la maison reste dans la famille. Moi j'ai une famille. Toi tu as. Quoi cours de yoga. J'ai fini par signer chez le notaire. Pas par faiblesse, mais parce que j'avais un plan. Le lendemain, Thomas s'est déménagé dans la maison avec sa famille. En 3 mois, il avait transformé notre maison d'enfance en showroom bourgeois de moi. Plus de nouvelles, plus de appels, plus de messages, plus de invitations. J'étais devenu invisible. 6 mois après la mort de maman, Thomas m'avait totalement évacué de sa vie. Mission accomplie. Héritage récupéré, scoring combrante éliminé, mais Thomas avait fait une erreur. Il pensait que sa petite sœur professeur de yoga allait encaisser en silence. Après des mois de silence radio, j'ai décidé d'enquêter sur la nouvelle vie de Thomas dans notre maison. Ce que j'ai découvert, me révolte d'abord, j'ai expériences ressources. Instagram de Sophie débordant de photos, notre nouveau salon. Venir entre amis dans notre maison. Les enfants qui jouent dans leur jardin. Chaque post efficace en plus maman de cette maison. Ses meubles vendus, ses photos ranges, ses rosiers arrachés pour faire une terrasse moderne. Thomas avait transformé le cocon de notre enfance en palace Instagram. Ensuite, j'ai cru ses finances. Thomas gagnait 85,000 euros par an, Sophie 45,000 euros mi-temps. Comment financer l'estravo? Credit revolving, prêt personnel de couvert permanent, en récupérant la maison gratuitement. Thomas s'était en dette jusqu'au cou pour la rénover. Le plus choquant, il avait hypothèque la maison pour financer ses travaux. La maison de maman, celle qu'il voulait préserver pour ses enfants, était devenue sa garantie bancaire. Sophie postait leurs sorties, restaurants et 100 euros le repas, voyages aux Maldives, shopping chez Hermes. Un train de vie finance par l'héritage de maman. Le pompon. Thomas donnait des interviews et des blogs déco.
Comment nous savons renef cette maison de famille avec goat. Il s'est présenté comme héritier d'une belle propriété familiale qu'il avait su valoriser. Héritier, comme si j'étais morti avec maman. Pendant ce temps, moi j'ai continué ma vie d'entrepreneur discreet. Mon business explicite, 12 millions de bons, formations vendues dans 15 pays, revenus mensuels de 40,000. J'avais créé une académie, plateforme de bien-être en ligne, valorisée de millions d'euros. Ms masterclass of fiction complete, ms retraits yoga 7 days en quelques heures. J'avais aussi acheté cash a magnifique loft de 120 square meters dans la mer, 850,000 euros sur esteems. Revenues, sans credit, sans guarantee, sans lie de personne, en parallèle. J'avais commencé documenter mon histoire sur Rousseau. Pas frontalement, mais par touches, quand la famille vous oublie Après en duel. Comment reconstruire sa vie. Après une trahison. Ma communauté était ultra engagée. Des milliers de témoignages de personnes ayant vécu des situations similaires. Un jour, grande nouvelle. Thomas organisait une pendation de crémaillère pour célébrer la fin des travaux. Invitation Facebook public, 80 invites. Traiteur, champagne. Je n'étais évidemment pas invité. Lorsque evaded de face deal histoire familiale, mais j'ai eu une idée diable magnifique. J'ai contact quelques amis influencieuses parisiennes, Chloé Clopris, to Emma Bonds, Marion ab Marion. Lifestyle, 15 meters a bonds, jaded J wellness 800k a bonds, touts connaissant mon histoire. Les filles, qu'avez-vous dit une soirée networking improvisée samedi soir? Ok to you Emma? Surprise! Je vous donne l'adresse, Villa Bourgeois Inoulie, ambiance select. J'ai aussi prévenu des journalistes people qui suivaient mon travail. Le samedi soir, E20H30, en plein pendation de crémaillère de Thomas, who'd influencieuses débarquent devant sa maison. Tenus crater, cameras, équipes de tournage. Bonsoir, en church Emma Dubois, en vie pour sa soirée networking. Thomas ouvre la porte. Ni comprenez rien, Emma? Quelle Emma? Emma Dubois, at Emma's en live. Elle nous a donné cette adresse, est momentelle, j'arrive en Uber, Rob Jacquemus. Sour ira claidant. Coucou Thomas. J'espère que tu n'aimes vos pas. J'ai organisé une petite soirée networking. Mes amis voulaient absolument voir la maison de maman, Emma? Qu'est-ce que tu fais là? Thomas était blanc comme un linge devant sa porte. Salut grand frère. Je te présente mes amis, Chloé, to millions de bons Instagram, Marion, expert lifestyle, Jade, specialist bien-être. Elles voulaient absolument découvrir cette maison dont je leur parle tout le temps. Derrière Thomas, ses invites bourgeois regardés en lorsqu'ils sans comprendre, devant lui. Houd influencieuses avec cameras et équipes de tournage, Emma? G. C'est ma pendation de. Crémaillère, tu n'étais pas invité. Oh je sais. Mais mes amis passent dans la courtière. Ils je me suis dit, pourquoi ne pas leur montrer la maison de notre enfance? Chloé s'avance avec sa caméra. Bonsoir. Vous êtes le frère d'Emma? Elle nous a tellement parlé de cette maison familiale. On peut filmer l'intérieur? Thomas panique. Non, enfin. Ce n'est pas le bon moment. Justement. On adore les ambiances conviviales. Emma, tu nous fais visitor? Je pousse la porte et j'entre comme chez moi. Mes amis me suivent, cameras en marche. Ils les filles. Voici le salon où maman recevait ses amis. Enfin. Avant les rénovations modernes de Thomas. Les invites de Thomas me regardent, Medusas. Sophie arrive en courant, Emma. Qu'est-ce que tu fais? Je fais visitor la maison de maman amis. Tu te souviens de Marion? Elle a 15 millions de bons. Jade complies, sort son téléphone, oh Emma. Cette maison a une énergie si particulière. Je sens beaucoup d'émotions. Il y a eu des bouleversements récents, non? Exactement. Beaucoup de changements depuis la mort de maman. En Monty. La chambre de maman, transformée en bureau moderne. Plus rien de ses affaires, de ses souvenirs, de sa présence. Marion film Emma te pour nous raconter cette pièce? Bien sûr. Ici, c'était la chambre de maman. Elle y a vécu 30 ans. Après sa mort, Thomas s'est change pour en faire son bureau. Les invites de Thomas ont suivi le mouvement. Ils découvrirent qu'Emma était une influenceuse et millions de bons. Et que Thomas n'avait jamais mentionné Oscar. Un invite demande, Thomas, vous ne nous aviez pas dit que votre sœur était Emma Dubois? At Emma's en life? Thomas bredouille, si? Enfin. Emma fait ses petits trucs. Petits trucs? S'exclame Chloé.
Emma a construed an empire du netter. 12 million de bonds, enterprise valorisé de millions. Silence dans l'assembly. Les invites bourgeois relaissés en que la petite sœur professeur de yoga. Était en fait plus riche que Thomas. Sophie tente de sauver la face, Emma exagère toujours. Son petty business en ligne. Petty business? Marion sorts son téléphone, Emma montre leurs derniers revenus. J'aver mon app bancaire. Mars, 52,000 euros, Avril, 47,000, Mai, 61,000. Explosion dans le salon. 50,000 par mois contre les 7,000 euros mensuels de Thomas. A Thomas, au fait, j'ai recheté l'appartement de maman en vidérie mme Leblanc. Tu sais, la voisine du dessus? Elle était ravie de me vendre. Comme qu'adieu, je reste presse de nos souvenirs d'enfance. Thomas manque de cette offre, tu es à quoi? L'appartement au dessus 90 square meters. Je vais en faire mon studio de tournage parisien. Pratique pour venir voir comment entretiens la maison de maman. Sophie devient historique, tu ne peux pas faire qu'adieu. L'intimate? Sophie, tu post ta vie quotidienne sur Instagram. Mes followers adorent les continues familles, Thomas. Réalise l'ampleur du désastre, sa scurtus pour revenir avec 12 millions de bonds. Et un appartement au dessus de chez lui. 7,000 euros mensuels de Thomas un invite. Banquier visiblement, Mademoiselle Dubois. Votre business model m'intéresse. On peut en discuter. Bien sûr, voici ma carte, à Thomas au fait. J'ai recheté l'appartement de maman en vidérie mme Leblanc. Tu sais, la voisine du dessus? Elle était ravie de me vendre. Comme qu'adieu, je reste presse de nos souvenirs d'enfance. Thomas manque de cette offre, tu es à quoi? L'appartement au dessus. 90 square meters, vue sur le jardin. Je vais en faire mon studio de tournage parisien. Pratique pour venir voir comment entretiens la maison de maman. Sophie devient historique, tu ne peux pas faire qu'adieu. On est notre intimate. L'intimate? Sophie, tu post ta vie quotidienne sur Instagram qu'adieu tum. Bien, moi aussi. On va pouvoir collaborer. Mes followers adorent les continues familles. Jaden rajoute, Emma. Quelle de géniale. Un appartement juste au dessus de votre maison d'enfance. Qu'adieu va faire un contenu exceptionnel. Les réconciliations familiales. Qu'adieu carton sur les réseaux. Thomas réalise l'ampleur du désastre. Sa scurtus pour revenir avec 12 millions de bonds et un appartement au dessus de chez lui. Emma, il faut qu'on parle, souls. Après la visite Thomas. Mes amis viennent voir le jardin. L'endroit au maman plantate ses rosiers enfin. Avant que tu les arraches pour ta terrasse moderne. Les 30 minutes suivantes entre le cauchemar absolu de Thomas. Houd influences es filmé en sa maison en racontant l'histoire de l'oscar oubli qui revenait plus forte. Ses invites bourgeois de couvrir que leur avait menti sur sa famille. Sa femme paniquait iliti que leurs voisins découvrent tau qu'adieu sur les réseaux. Et 22 hours mes amis repartent, ravis de leur contenu. Thomas et moi, face dans le salon vide. Emma, qu'est-ce que tu veux exactement, moi rien Thomas. Je veux juste profiter des nouveaux investissements immobiliers dans le quartier. Et garder un pile sur la maison de maman. Tu ne vas pas vraiment installer au dessus? Pourquoi pas? Tu sais que la maison devait rester dans la famille, non? Mission accomplie. Thomas venait de comprendre que sa petite sœur était devenue sa voisine la plus encombrante. Le lendemain de cette soirée mémorable, l'impact était immédiat. Les hauts influences avaient imposé leurs continues. Visite surprise chez la famille d'Emma. Quand on découvre la maison d'enfance d'une entrepreneuse. Total, 3 millions de views in 24 hours, 500,000 likes, 50,000 commentaires. L'histoire de l'oscar oubli qui revient était devenue virale. Nous diem explosant. Emma en a adoré la visite. Ton frère avait l'air sous le choc. Tu vas vraiment t'installer au dessus? Mais le plus beau. Les commentaires sous les posts de Sophie. Sus 3,000 de bonds découvrant quelle vivait dans la maison familiale de Amazon Life? Sophie, c'est toi la belle d'Emma. Tu vis dans sa maison d'enfance. Vous collaborez ensemble. Thomas m'a appelé 7 hours du matin. Emma, il faut qu'on parle. Sérieusement. Bonjour Thomas. Bien dormi dans la maison de maman? Emma, tout le monde ici parle de ton. Ton truc. Les invites ni regardent plus le mariage, ils regardent ton Instagram. Ah bon. Comme c'est dommage. Ma fille, comment tu connais? Comment tu es fait pour? Papa, je suis un peu occupé. J'ai d'entrepreneurs exceptionnels qui parlent.
Loppers, midi, débarquement avec mon architecte et un équipe de tournage. 6 mois sans savoir, et maintenant j'étais chez Louis les jours. Sophie Mover, Lara puis, Emma, on peut discuter, on s'installe dans le salon. Chez au moment recevait ses amis, maintenant décoré style magazine de luxe. Emma, Thomas et moi, on voudrait comprendre. Pourquoi maintenant, pourquoi ici, Sophie, cette maison, c'est mon enfance. Maman y vécu 30 ans, Thomas me l'a confisqué, mais il ne peut pas me confisquer le quartier. Mais ton appartement dans la mère, je le garde, multipropriétaire. C'est le luxe de l'entrepreneuriat, de l'heure, jamais organisers masterclass ici. Le cadre familial, c'est authentique Sophie Palette, de masterclass ici? Avec combien de personnes, 30 to 40 maximum, 2 fois par mois, dans le jardin. C'est parfait, Thomas arrive. L'air de porter la main sur ses épaules, Emma, on doit clarifier les choses. Les que les Thomas? Le fait que tu m'aies rai de travail après avoir récupéré l'héritage? Je n'ai jamais de cadeau. Thomas, j'ai vu interviews d'écho. Héritier d'une belle propriété familiale. Bizarre, moi aussi j'étais héritière non. Silence pesant. Emma, qu'est-ce que tu veux? De l'argent. De l'argent. Thomas, regardez revenues. Je gagne en mois que de gagnes en 6. Ils quoi? Je veux être reconnu. Je veux que tu assumes publiquement que cette maison nous appartenait et les deux. Sophie intervient, Emma on peut arranger cadeau on recommence y savoir Sophie. Twins de silence. Cadeau ne se retra pas avec un dégénère dominical. J'ai sorti mon téléphone, de l'heure, j'ai une idée. Et si on crée un compte Instagram commun? Av familia dubo Sophie Cal. L'histoire vraie d'une réconciliation familiale. Thomas manque de s'étrangler, un compte Instagram familial? Pourquoi pas? Sophie poste déjà savai. Moi j'ai l'audience. Toi tu es la maison. Le coup de grâce estater iva teenage. Livre sans surprise. Fleurs géantes avec carpe en vain dans le quartier Emma. Les voisins de Thomas découvrent quod Amazon life s'installe dans leur rue. Sophie est fondue en larmes Emma. Tu es en train de ruiner notre tranquillite. Sophie, pendant-toi ens vous avez ruins. Souvenirs d'enfance. Thomas me regardait, de fait, Emma. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu nous pardonnes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu nous pardonnes? La question de Thomas résonnait dans le salon de notre maison d'enfance. J'ai regardé autour de moi. Salon au moment nous laissait dehisoise, on ouvert nos cadeaux de Noël. Transform en showroom design, vide de tous nos souvenirs. Thomas, le pardon ne se négocie pas. Il se mérite. Comment? En commençant par reconnaître que tu es fait. Tu ne m'as pas juste privé d'héritage. Tu m'as rai de travail après la mort de maman. Sophie se levée Emma on peut recommencer. Repas de famille. Vacances ensemble. Sophie, pendant-toi ens. Enfants en grandissant savoir quels avaient un tanti. Tu leur de quoi? Silence Jean. Enfants savant que j'existe, ils sont petits. C'était compliqué expliquer. Compliqué d'expliquer que papa anisquer. Thomas et base la tête, Emma. On leur dit que tu habites loin. Loin, j'ai habité 20 minutes. Et maintenant, je vais habiter au-dessus de chez vous. J'ai sorti mon téléphone, de leurs followers pelent savoir. Je pose la suite de notre réconciliation ou pas? Thomas explose, Emma, tu ne vas pas faire de notre famille un reality show. Pourquoi pas? Twins que tu fais comme si je n'existais pas. Maintenant que j'existe sur les réseaux. Que tu dérange? Un long silence s'est installé. Pour la première fois, j'ai vu Thomas réfléchir vraiment, Emma. J'ai été horrible. Après la mort de maman, j'étais perdu. J'avais cette maison, ses responsabilités. Et toi te semblais si libre. Libre. Thomas, j'étais en duel. Comme toi. Je sais. Mais ce n'avait pas d'enfance irrassureur. Pas de crédit père. Je pense que serait plus facile pour toi. Plus facile. J'ai perdu ma mère et mon frère le même jour. Il a fondu en larmes, Emma, pardonne-moi. J'ai et l'âge. J'avais pour que tu me reproches de ne pas avoir été présent pour maman, Thomas. C'est vrai, toi te idéalises les jours, moi j'étais au bureau, j'avais honte. Alors j'ai préféré t'éviter plutôt que d'affronter ma culpabilité. Sophie pleurait aussi Emma. Nous en pensé que tu nous en voulais. Quand t'avais fait du mal avec l'héritage. Vous m'aviez fait du mal. Mais le pire, c'était votre silence. Thomas s'approche, Emma, estates quand peut vraiment recommencer.
Pas pour les réseaux sociaux, pas pour les apparences. Vraiment. Jamais regardé mon frère. C'est han qui m'avait tant fait souffrir. Mais qui était aussi le petit garçon avec qui j'avais grandi dans cette maison. Thomas, je n'y veux pas des excuses. Je veux dax. Lescals? D'abord, présentez-moi its enfants. Correctement. Je suis leur tante Emma, l'oscar de papa. D'accord. Ensuite, on remet une photo de maman dans cette maison. Quelque part divisible. Bien sûr. Et enfin. On s'avoit une fois par mois, famille. Sans cameras, sans Instagram. Justy news. Thomas est série pour la première fois. Que you me faire plaisir. 6 mois plus tard, nous avions trouvé notre équilibre. J'avais effectivement aménagé l'appartement du dessus, mais pas en studio de tournage. Un refuge familial. Un endroit où je pouvais venir me ressourcer près des souvenirs de maman. Thomas et moi nous voyons régulièrement. Ses enfants m'appelaient Tati Emma et adorant histoires d'entrepreneur. Sophie était devenue une vraie amie. Sur les réseaux, j'avais posté notre réconciliation, mais avec Peter. Parfois, il faut du temps pour cicatriser les blessures familiales. Merci Edis pour votre soutien. Ma communauté avait adoré ce nouveau héros. Et la maison elle avait retrouvé son âme. Photos de moments sur les murs. Rosiers replantés dans le jardin. Enfants qui couraient dans les couloirs comme autrefois. Thomas me dit souvent Emma. Merci de m'avoir forcé à affronter mes erreurs. Thomas, merci de m'avoir accueilli parfois. Il faut revenir chez soi de force pour retrouver sa famille.